வணக்கம் குட்டி ஷெஃப் ஃபேமிலி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் தான் உங்களோட குட்டி ஷெஃப். இப்போ அப்புறம் வாழைப்பூ ஃப்ரை. தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் பார்த்துடலாமா? ரைஸ் ஃப்ளார், ரெட் சில்லி பவுடர், கார்ன் ஃப்ளார், கரம் மசாலா, டர்மரிக் பவுடர், பேசன் ஃப்ளார், செமோலினா ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், சால்ட், லெமன் ஜூஸ், வாட்டர், ஆயில், பிளான்டன் ஃப்ளவர். இப்போ நம்ம ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ள போலாமா? பேசன் ஃப்ளார், கரம் மசாலா, செமோலினா, லெமன் ஜூஸ், salt, rice flour, corn flour, red chilli powder, turmeric powder, ginger garlic paste, இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாட்டர் ஊற்றி பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பிளான்டன் ஃப்ளாரை உள்ள போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணணும். வாங்க போகலாம். இப்போ ஆயிலை ஹீட் பண்ணிடலாம். ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம். நல்லா அப்படி ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்க நேரத்திலே நல்லா ஃப்ரெஷ் கறி லீஃப் போட்டு, கறி லீஃப் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம். ஃபைனலா நம்மளோட வாழைப்பூ ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். நானும் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நீங்களும் ஒரு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.